Hello everyone, welcome back my video. Sekarang kita akan membahas tentang materi clause and parallel structure. Yang pertama ada clause. Clause bisa terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama independent clause dan dependent clause. Independent clause adalah induk kalimat atau kalimat yang bisa berdiri sendiri. Dan dependent clause adalah anak kalimat atau kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Berikut beberapa contoh independent dan dependent clause. Yang pertama ada rightly so, since these authors are employed in the academy and the academy is bound to question its object of study, or it can hardly claim to be studying theme. Yang menjadi induk kalimat atau independent clause adalah rightly so. Dan yang menjadi dependent atau anak kalimat adalah since its authors are employed in the academy and the academy is bound to question its objects of study, or it can hardly claim to be studying theme. Contoh yang kedua, today, however, journalism faces another line of author dividend questioners, this time from outside the academy. Yang menjadi independent atau induk kalimat di kalimat ini adalah today, however, journalism faces another line of author dividend questioner. Dan yang menjadi dependent atau anak kalimat adalah this time from quotes the academy. Dan kalimat selanjutnya, if it was wanting to question the moral authority of professional journalism, will its commercial viability look at assert. It must be other resorting to kick at journalism when all its doors are open and unguarded. Yang menjadi dependent atau induk kalimat adalah if it was wanting to question the moral authority of professional journalism, will this commercial viability look at. Dan yang menjadi dependent atau anak kalimat adalah it must be another resorting to kick at journalism when all its doors are open and unguarded. Contoh kalimat selanjutnya itu ada thought tone in check. Carter's comment capture the way in which major media organizations are seeking to incorporate their readers, viewers, and listeners in a diminishing spiral of rhetorical. Dan yang harus kalian tahu, anak kalimat bisa berada di depan kalimat. Contohnya seperti kalimat yang ini. Tone in check itu adalah anak kalimat, dan Carter's comments capture the way in which major media organizations are seeking to incorporate their readers, viewers, and listeners in a diminishing spiral of rhetorical uncertainty. Itu menjadi induk kalimat. Sekali lagi, dependent clause atau anak kalimat bisa berada di depan kalimat. Selanjutnya, parallel structure. Parallel structure adalah kesesuaian atau kesejajaran struktur dalam suatu kalimat. Mungkin kita akan membahas beberapa jenis kalimatnya. Yang pertama ada adventures, publishers, readers, viewers and listeners, and even journalists themselves are all questioning journalism, wondering what it is for, and asking whether its proportional paid for incarnation provides anything that digital media users are unable to supply for free.
Yang menjadi kalimat paralel, advertisers, publisher, and readers. Kalimat kedua, global connection support new forms of journalism which create political significant new space which social system lend to social chat and privilege certain forms of power. Yang menjadi kalimat struktur atau parallel structure adalah global connection support new form of journalism which create political significant new space with social system and lead to social chat. Yang ketiga, kalimat ketiga, by placing the emphasis on social practicals, elites, and speak, Yang ketiga, by placing the emphasis on social pressure, elites, and specific geographical space, I introduce a less media-created approach to media globalization and how journalism fits into the process. Yang menjadi kalimat paralelnya adalah yang menjadi kalimat paralelnya adalah practices, elites, and speakers. Kalimat keempat, indeed, globalization research has been slow to consider the changing role of journalism compared to the attention devoted to financial and entertainment fields. Yang menjadi kalimat paralelnya adalah indeed, globalization research has been slow to consider the changing role of journalism and compared to the attention devoted to financial and entertainment fields. Dan selanjutnya kalimatnya, the globalization of journalism across through a multitude of levels, relationship, social actors, and place as they combine to create new public space. Yang menjadi kalimat paralelnya adalah relationship, social actors, and places. Yang selanjutnya, the fall of the morality of Indonesian society is marked by the rise of drug trafficking, murder, mugging, robbery, atau SARA atau ethnic, religious, racial, and intergroup conflicts, rape, and KKN atau corruption, collusion, and nepotism. Yang menjadi kalimat paralelnya adalah murder, mugging, robbery, conflict, theft, and rape. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf karena di sini saya juga sedang belajar. Sekian, terima kasih.